হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স, প্রীতি দিন, শুভেচ্ছা নিন। ওয়েস্টার টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি প্রাণ ঢালা অভিনন্দন। আজকে আমরা এইচএসসি ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস উইথ সুইটেবল ফ্রেজেস অর ওয়ার্ডস গিভেন ইন দ্য বক্স নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় ইন অর্ডার দ্যাট। ইন অর্ডার দ্যাটের অর্থ হল যেন বা যাতে। এটি সো দ্যাটের মতোই। এর পরবর্তী সাবজেক্টে পড়ে ক্যান, কুড, মে, মাইট এদের যে কোনো একটি নাম্বার, পার্সন ও টেন্স অনুসারে বসে। স্ট্রাকচার: সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট প্লাস ইন অর্ডার দ্যাট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ক্যান বা কুড বা মে অথবা মাইট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস আদার্স। যেমন মনিকা প্র্যাকটিসেস ইংলিশ ইন অর্ডার দ্যাট শি ক্যান ফোকাস ফ্লুয়েন্টলি। Thank you so much for joining today's class. Hope to see you next. Have a good time. Good luck.